So today we will see the characteristics of MOSFET. Okay, we have already learned the different figures. Yeah, the MOSFET in the different operating regions and all that. We have already seen that. Now we will just see how we will draw the characteristics of MOSFET. There are basically two different characteristics for MOSFET. One is the drain characteristics, and then you have the transfer characteristics. These are the two different characteristics that you need to learn from MOSFET. So, first of all, let's understand what is actually this characteristics. These are actually the representations of voltage versus current curve. Okay, characteristics basically in transistors or MOSFETs or whichever be the active components of that sort. It's actually a graph between voltage and current. So, in case of drain characteristics, it is the graph or it is a curve ID. That is two values are there. Is a graph between ID versus VDS. This output characteristics. ID is the drain current which flows through the MOSFET, and VDS is the voltage that we apply. Hope you understand the voltage. Hope you remember the. This is the voltage VGS. This will be the voltage VDS. And you know the operation. I am not going to repeat that again. This will be the current ID. I hope you know the working. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് കുറേ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. I am not going to repeat that. And this drain current will be there only when what is the condition for drain current to flow through the circuit? What is the condition for that? Can anyone tell what is the condition for the drain current to flow through the circuit? സർക്യൂട്ടിൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ? Respond. What is the condition for a drain current to flow through the circuit? ആർക്കും അറിയില്ല. യെസ് പറയൂ. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ ഫിഗർ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി. If this is a figure, I mean, can you identify which is the type of MOSFET that I have drawn? ഇത് ഏത് type of MOSFET ആണെന്ന് പറയാം. Whether it is an enhancement MOSFET or depletion MOSFET. First of all, tell me that. Dhyan, whether this figure gives us an enhancement MOSFET or depletion MOSFET. Anugrah, the figure that I have drawn is an enhancement or depletion MOSFET.
enhancement MOSFET. So tell me. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോസ്ഫെറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലി ഇൻ ദ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കണ്ടക്ടിങ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി carrying a current in the circuit initially, but for having a current ID through the circuit, what should happen or what is the condition? എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? എന്ത് വേണം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ഇത് കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. Come on. Nikhil, what is the condition for drain current to flow through the circuit? Yes, VGS greater than VTH. That should be the condition. That is a voltage VGS that we apply to the gate or metal. Okay, this is the metal, this is the oxide layer, and this is the semiconductor. That's why we call it as MOS. So the gate source voltage of VGS that we apply here should be greater than the threshold voltage. VGS should be greater than the threshold voltage. Then only what happens? An inversion layer or a layer of electrons will be formed over here. Okay. So last ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം the working. See, when we this is an enhancement MOSFET. The enhancement MOSFET identify ചെയ്യുന്നത് initially there is no channel between the source and drain. These are the two regions, source and drain regions. In between there is no channel present initially. So there has to be a channel in between the source and drain for the carriers to flow. So initially enhancement MOSFET, that particular channel is not there. So this is initially in the off state. Okay. So we need to have a channel over here. For that we need to apply. That channel can be created with the help of VGS. എങ്ങനെയാണ് VGS less than 0, you know the different modes which have been formed with the help of VGS. When VGS value is less than 0, we have the accumulation mode. Accumulation mode means we'll be having holes here, holes accumulated near the oxide semiconductor interface. And then if you increase the value of VGS, then you will get a depletion layer. Depletion layer means here you will be, this region will be depleted of mobile charge carriers. എങ്ങനെയായിരിക്കും VGS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ, if you are providing a little bit positive voltage, then you will be having a layer of immobile ions like this. Depletion region will be formed. എപ്പോഴാണ് VGS കുറച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ? When VGS is further increased, and if it is increased beyond VTH value, then you have accumulation of electrons here. ഈ VGS value positive ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ electrons എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? This p-type semiconductor has got minority carriers as electrons. അല്ലേ? It will be having plenty of holes ഉണ്ടാവും, but as minority carriers there will be electrons. So when VGS is made positive, more positive, even greater than VTH മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ VGS increase ചെയ്യുമ്പോൾ these electrons will get attracted towards this surface. ഈ സർഫസിലേക്ക് electrons attracted ആവും. So electron accumulation will take place near this surface. So now you have a channel present. അല്ലേ? Now you are having a channel present, channel of electrons. And this channel ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത്? For electrons to flow from source to drain and to have a current in the circuit. That's why we are telling like VGS has to be greater than VTH for a drain current to flow through the circuit. Clear ആണോ? So ഈ VTH മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ VGS ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. VGS less than 0 ആണെങ്കിൽ there will be holes, there is no channel. VGS slightly positive ആണെങ്കിൽ you will be having layer of negative immobile ions. കുറെ immobile ions ഉണ്ടാവും. അത് depletion ലെയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. So then also we are not having channel. The channel is formed only when VGS is raised above VTH. Okay, clear? Okay, so we have mentioned the different regions of operation. നമ്മൾ ഒരു 4 ഫിഗർ വരച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഫിഗർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം. ആ ഫിഗറിൽ we have represented how the VDS voltage affects ID. So initially, if VGS is less than VTH, whatever be the value that we apply over here, from VGS less than VTH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ VDS എത്ര കൊടുത്താലും there will not be a flow of current. അല്ലേ? There will not be any
flow of current. Only after VGS greater than VTH, there will be flow of current. Then there will be a channel formed. This is the depletion layer. And this was a channel that was formed initially. Channel of electrons. Okay. This was the initial case. So the different regions was, one was the linear region. That is when VDS was slightly increased. നമ്മൾ VGS greater than VTH VDS കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് proportionate voltage and proportionate at what happens, the value of ID also increases. VDS means VDS ഇവിടെ positive അല്ല, so electrons will move like this. Electrons will move through the channel, through the circuit like this. So there will be a current, electron flow in opposite direction. That current direction is in the opposite direction. If electron flow is in this direction, current will be in the opposite direction. So there will be a flow of current when VDS is increased. So that particular region is actually called the linear region. Fine. So I am going to draw the graph between ID and VDS. VDS. Okay. At a constant gate source voltage value. So when VGS equals VTH, until this point there will not be any current. Okay, VGS is equal to VTH എന്ന് പറയുന്ന point വരെ there will not be any current. Only when VGS is more than VTH you will be having current. So the first line that I draw, that will be along the x-axis itself. ഈ ആക്സിസിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും. I will represent that with okay. The first line that I draw, red line ൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് characteristic curve. So this thing, this will be VGS is equal to VTH. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സി VGS is equal to VTH ആണ് ഈ റെഡ് ലൈൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, which means നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ, VGS has to be greater than VTH for ID to flow. അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. VGS is equal to VTH ആണെങ്കിൽ whatever be the value of VDS, there is no ID. അല്ലേ? VDS we have increased like this, but there is no current flow in the circuit. There is ID is 0. That is VGS is equal to VTH എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരെ you are not having any ID. Clear? Next, I am going to increase the value of VTH or VGS. So when I increase the value of VGS above VTH, now ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതല്ല, above VTH value ആണ്, so there will be drain current. So initially this will be, say, for VGS. First I will draw the figures and then I will explain.
So this will be the graph. That is when we increase the value of VDS. E axis in the this is actually showing the increase of VDS. VGS is equal to VDS in the condition where whatever be the value of VDS, the value of ID is 0. That's why the initial red line on the x-axis, that is there is no ID. There is no ID value. When VGS is increased above VTH, we are having current. And what happens when the current is when the voltage VDS is increased? Voltage initially when the voltage VDS is increased, there will be an increase in the current. There will be an increase in the current linearly. There is an increase in the current linearly, and that particular region is called the linear region or the ohmic region. Linear region or the ohmic region. So after that, what happens? What happens to the depletion layer width when VDS is increased further? Till this point, you can see green line. Initially, it is showing a linear behavior. Ohm's law behavior. Voltage increase, current also increases. For the initial values of VDS, when VDS is further increased, what happens to the depletion region width? That is what more important for us. And already figure when VDS is further increased, what happens? What happens? Yes, depletion region width increases. And depletion region width increase, that is this width will increase. Depletion region width width. This width will increase, and increase in the depletion region width will be more at which end? Like depletion region width at on which end will be the depletion region width more? Whether it is at the source end? Yes, it will be more at the drain end, because this positive terminal is connected. This VDS and the positive terminal connected to the E end region. When positive terminal is connected to end region, this region will be more reverse bias. So the depletion region width will be more at the drain end. But what happens to the depletion region width? The depletion region width extend, that will extend more into the channel at the drain side. Drain side channel width extend. The depletion region width will extend more into the channel at the drain end. That is what happens. So what happens to the? I'm not going to. One second. Let me check whether figure this out. You can see, right? Don't get confused with this terminal. Okay. Another figure I have mentioned that this source will be shorted with this also. This is a body terminal. Okay, this is a body terminal. We have a terminal called B terminal, and these two will be shorted. Okay, source to P plus that is a body terminal. Okay,
നമ്മൾ ഫിഗറിൽ വരച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഷോർട്ട് ദിസ് എസ് ആൻഡ് body terminal P. That is actually shown here. Okay, the rest is same. Clear ആണോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഈ terminal don't get confused with this fourth one. This much is our figure. Okay, so in this figure you can see initially when VGS is less than VTH, we are not having a channel. This is a depletion. This is just the depletion layer. The red portion is the depletion layer. So until VGS is less than VTH, you will just have the depletion layer. Depletion layer മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. So when VGS is raised above VTH, what happened? We got a channel. Clear? Now you can see the electrons can flow through the channel to the N side. Clear? And that this particular figure or this particular mode of operation is actually called the linear mode of operation. That is when we increase the positive voltage over here, when we increase the drain source voltage, more current or the current will keep on the electrons will keep on flowing and the current will increase linearly. And that particular region is this region. ഇത്രയും ഒരു region, this yes. Straight line region, this region is actually the linear region. Okay, this is actually the linear region. And this one you can say the cutoff region. ഏതാണ്? ഇതിന് താഴെ ഈ ഒരു red line താഴെ you can say it is a cutoff region. There is no current flow. VGS less than VTH, there is no current flow, so that is a cutoff region. And this linear portions are called the linear region. So these figures are for different VGS values. Okay, VGS adil 3 volt aaki, then it was increased to 4 volt. Nammal oro VGS value ilum we increased the value of VDS and we observed the ID curve. Initially we kept VGS at VTH and observed the curve. Then there was no current. Then we kept the value of VGS at 3 volt and observed the curve. Then the figure was like this. That is, initially there was an increase and then it got saturated. And that saturation mode is being explained here. And എന്തുകൊണ്ടാണ് saturated ആവുന്നത്? So when VDS is further increased, VDS നമ്മൾ പിന്നെയും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ what happens? This depletion layer width will increase, and that will increase more into the channel at the drain side. Drain side le channel lekana idu കൂടുതൽ affect ചെയ്യുന്നത്. So ഈ red portion കാണിക്കുന്നത് that is depletion region width, and this pink color shows the channel. And depletion region width increase ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് that will affect the channel width at the drain end. Okay, so naturally you have a doubt like when we increase when the depletion region width is increased and when the channel is almost blocked, channel blocked down, അല്ലെങ്കിൽ pinched off condition, pinched off channel എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിൽ you will think that there will not be any flow of electrons. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ഇനീഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഇപ്പം ചാനൽ ഉള്ള സമയത്ത് we had a flow of electrons through the channel, and when channel is when the channel is blocked by the depletion layer, ഈ depletion layer വിട്ട് കൂടിയിട്ട് ചാനലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ you might think like there is actually a blockage for the electrons to flow. അല്ലേ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അതാണ്. But that is not what actually happens. Even though this channel is blocked, there will be a constant flow of electrons. And the reason എന്ന് പറയുന്നത്, see, I am zooming this position. Okay, ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. N plus okay. So this was what? Okay. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. This is the depletion region. Depletion region has extended into the channel, and there is now a pinch off has taken place, or you can say this depletion region which has extended into the channel, and channel is now blocked. You can say like that. So നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്? VDS എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
So you can consider this as a PN junction. This is a P region and this is N region. So this can be considered as a PN region. PN region. So what happens when the reverse bias is increased? What happens is the depletion region width increases. So depletion region width you will be having a set of immobile ions. Immobile ions in the region and depletion region. P side that will be negative immobile ions, and N side you will be having positive immobile ions. So that will be formed here also. So you will be having a layer of positive immobile ions in the N plus region, and you will be having a layer of depletion region. It's actually a layer of negative immobile ions. So what happens is that there is an electric field present over here, a positive potential inside the N region, and there is a negative potential inside the P region. നമ്മൾ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിഡ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? സിൻസ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ റിവേഴ്സ് ബയസ്. കാരണം VDS എന്ന് പറയുന്നത് you can see positive terminal is connected to negative or N region. So this reverse bias is increasing, which results in increase in the electric field over here. എന്തുകൊണ്ട് electric field എന്ന് പറയുന്നത് we are having positive and negative. We are having the positive and negative region. So you have an electric field over here. Or you can say there is a positive potential developed inside the N region. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ N region you will be having positive immobile ions. ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Is that clear? Okay. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ സാധാരണ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് you know that when you are reverse biasing, your depletion region width will increase. ആ depletion region width increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് N സൈഡിൽ which is the immobile ion that is formed, അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. N സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് immobile ions ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ ആ പഴയ ഫിഗർ നോക്കി get an idea. You'll be having positive immobile ions. So these positive immobile ions will drag the electrons to the drain. മനസ്സിലായോ? ചാനൽ വേണ്ട. ഇവിടെ ആ നെഗറ്റീവ് ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്താലും, ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ഇഫ് ദ ചാനൽ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ, this positive potential inside the N region will drag the electrons to the drain. അപ്പം ഈ ചാനൽ ബ്ലോക്ക് ആയാലും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ്. അത് ക്ലിയർ ആണോ? അതുകൊണ്ടാണ് ചാനൽ ബ്ലോക്ക് ആയാലും വി ആർ ഹാവിങ് എ കറണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി VDS കൂട്ടുമ്പം ഇനീഷ്യലി വി ആർ ഹാവിങ് ദ കറണ്ട്, ആൻഡ് വെൻ ചാനൽ ഈസ് ബ്ലോക്ക്, ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഒബ്സർവ് ദിസ് ഫിഗർ, ഈ ഫിഗർ VDS കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത്. VDS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഈ VDS വാല്യൂ കൂട്ടുമ്പം റിവേഴ്സ് ബയസ് കാരണം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ചാനൽ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു. യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ടു ബി സീറോ, അല്ലെ? ഇനിയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, കാരണം ചാനൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ബിക്കോസ് ഈ N പ്ലസ് റീജിയനിൽ ഡിപ്ലീഷൻ, ഈ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബി ഹാവിംഗ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓവർ ഹിയർ. In this N plus region, I can show that here. In this N plus region, you will be having positive potentials developed like this, positive immobile ions. These positive immobile ions will drag the electrons through this. Okay, that's why we are having a constant current. That's why we are having a constant current after a particular value of VDS. That particular value of VDS is called VDS saturation. Okay. From ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും VDS saturation, this will be VDS saturation, this will be VDS saturation, and this will be VDS saturation. So when VDS has reached VDS saturation, what happens? The drain current will saturate. Okay. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് റീജിയൻ. ഡ്രെയിൻ റീജിയനിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണമാണ് പിന്നീടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഈ ലാസ്റ്റ് 2 മോഡ്യൂള് ഈ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ്. ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ. അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ലാസ്റ്റ് 2 മോഡ്യൂള് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രിക്ട്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ്, mostly based on this MOSFET അതിന്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ യു. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ദിസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ. If not possible now, you can ask later also.
എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? അനുഗ്രഹ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Okay, fine. That's how we are getting a graph like this. So ID versus VDS at constant VGS. കാരണം അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ലൈൻസും ഈ ഓരോ കർവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ VGS വാല്യൂലാണ്. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഈ VGS വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഏത് 4 വോൾട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇനീഷ്യലി ഐ എം ഫിക്സിംഗ് ദ VGS വാല്യൂ അറ്റ് 4 വോൾട്ട്. ദെൻ ഐ എം ഇൻക്രീസിംഗ് ദ VDS വാല്യൂ. ആ ഫിഗർ ആണ് ഈ യെല്ലോ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുക? ID versus VDS at constant VGS അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഈ യെല്ലോ ലൈൻ. വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് VGS at constant 4 volt and then we have increased VDS. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. VDS നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ പോയിന്റിലും വി വിൽ റീഡ് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ID and we will plot. കുറെ ഡോട്ട്സ് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഗ്രാഫ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ID versus VDS at constant VGS will give you the drain characteristics. You can draw this. ഇത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചു. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ച് ശീലിക്കുക. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ബുക്ക് എടുക്കണമെന്നല്ല. ഐ വിൽ ചെക്ക് ദ നോട്ട്ബുക്ക് വൺസ് യു കം ടു ദ കോളേജ്. ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് and one assignment will be your notebook itself. So 3 regions ഞാൻ പറഞ്ഞത്. One is linear region. അത് ഈ ഒരു dotted line ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. That is a linear kind of behavior. When we increase the voltage, current also increases. That is a linear region, or since it is performing like a resistor, you can say it's an ohmic region also. Then you have the saturation region. Once the VDS is increased or has reached VDS saturation എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയാൽ then you will be having a constant, somewhat a constant kind of a current. Then we can say it as a saturation region. ഈ 3 regions നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ്. Saturation region. And third was cutoff region that I have already mentioned. That is when VGS is less than VTH, you have the cutoff region. So these 3 regions you can show in the figure also. This will be the saturation region. I have also mentioned about the transfer characteristics that I will just show quickly because that is a very simple graph. Transfer characteristics is also a plot between current and voltage, but ഏതൊക്കെ current ആണെന്നതാണ് concern. ID versus VGS. This is actually transfer current. Transfer characteristics. ID versus VGS. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുക? Can anyone tell? If I am marking here as VTH, the VTH ne mark cheyanengil, how will the graph be? Till VTH, what will be the value of ID? Till VTH, what will be the value of ID? If I am drawing the transfer characteristics, that is a graph between ID and VGS. If I am pointing this part as VTH, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ VTH എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ till VTH ഞാൻ VGS എത്ര കൂട്ടിയാലും what will be the value of ID? ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, VGS greater than VTH മാത്രമേ there will be channel. Yes, till VTH point ID will be 0. There will be current flow only when VGS is greater than VTH. ഇതാണ് VGS ന്റെ ലൈൻ.
till VTH the current value, ID ആണ് current value is 0. After VTH it will increase. ഇത്രേ ഉള്ളൂ transfer characteristics. This will be the transfer characteristics of enhancement MOSFET, N channel enhancement MOSFET. കഥ ഓർത്തോണം, these are the drain characteristics and transfer characteristics of N channel enhancement MOSFET. You can draw this and I will keep the slide as such. Slide മാറ്റില്ല, next class ഞാൻ തന്നെയാണ്. You can mark your attendance now for this hour.